so much for coming to the... Check one. You don't hear? Okay. Thank you so much for coming to the ILO UNCCD cocktail. I would like to give the floor to the Executive Secretary of UNCCD, which will moderate this event. Could someone please check the mics? They are not working. Can you hear me now? Yeah. Okay. So good evening, everybody. It's so nice to see so many of you at 6 o'clock. We are here to maybe have the beginning of a conversation. Then I understand there's a cocktail. It will be much nicer if we have a conversation while having drinks. For now, you will be prisoners in this room for a few minutes to listen to me and to listen to some of the panelists. Then you'll be freed up to go to a much nicer setting for a conversation. It is certainly important for all of us to realize that the issue of land and land restoration is an issue that we should be working on very, very closely with the International Labour Organization, because land restoration is a wonderful opportunity to create green jobs. Land restoration is an activity that is labor intensive. It takes time and it requires efforts. It is not necessarily high tech, but it is labor intensive. Instead of seeing it as a burden, we should all see it as an opportunity to create millions of jobs. Because at the moment, you talk to any leader in the world, you ask them what their priorities are, most likely job and employment would be one of the top priorities. You go to a continent like Africa, you have millions of young people that are coming to the job market every month, but have no opportunity to work. The same is probably true for many countries like India or other places. So land restoration, when you heard the Prime Minister of India yesterday talking about 26 million hectares they want to restore between now and 2030, just imagine the number of jobs that will be created there. Not only jobs to restore the land, but once the land is restored, it generates additional jobs. It's either agriculture or tourism or any other activity that may be undertaken there. More importantly, if land restoration is done by the private sector, it also generates additional jobs, and it generates business, and it generates prosperity and income. Therefore, we should consider the links between land and jobs as a very important one. Now, most of the time, when you hear about the need to create jobs, it is for the youth. Because in many countries, especially developing countries, you have a growing population. You have a population that is much younger than what you have in some countries where aging is a problem. So these young people, they are ready to move. They are vibrant. They are happy to do something positive for themselves, for their families, and for the nations. And offering them an opportunity to work on land restoration, something that is so noble, because land restoration is certainly one of the best options you have for rural development at the moment. Land restoration responds to local needs in terms of entrepreneurship, in terms of small enterprises that can be created, but it is also a major contributor to the global issues that we are facing, including, of course, climate change and biodiversity. So I'm very pleased to be here today and to be able to moderate this session for as long as I can be here, because unfortunately someone will come and pull me out of the room at some point in time if I'm not careful. And if I do have to do that, then I will request Michelle, whom I had not seen for many, many years, but he seems to be one of the
most reliable sources of information on land degradation, I will ask her to please step in. For now, I would give her the floor for some initial remarks. But before I do so, let me just say that we have Michelle Layton as ILO Chief of Labor Migration Branch, sitting there. We have His Excellency Bacho Basiere, Minister of Environment, Climate Change, and Green Economy. If you don't know him, you are in trouble. You have Honorable Patricia Apiagie, Deputy Minister, Minister of Environment, Science, Technology, and Innovation of Ghana. Innovation is new to this ministry. Yes. And we have His Excellency Mohamed Dubi Kadmiri, who is a diplomatic advisor to the head of the government of Morocco. So this is our panel. Please give them a round of applause. Michelle, Thank I you. don't know if your mic works. Does it work? I don't know if it Yes, works. it does. Is it working? Oh, Yeah, please. perfect. Wonderful. Okay, thank you so much. Well, I'd like to just first say, on behalf of ILO, I really want to thank the UNCCD Executive Secretary and the whole Secretariat for the opportunity to co-sponsor this event, and also India as the government hosting this conference. And of course, thank the ministers and other excellencies for being here today, and to all of you, our partners, for participating. This is a particularly auspicious moment for the ILO because we're celebrating 100 years, our centenary of existence. And it's also auspicious for me personally because, as Ibrahim mentioned, we go back to the beginnings of the negotiations of this convention. And during that time, many of us were bringing evidence to light about the linkages between migration and jobs and desertification and drought, and trying to raise the level of visibility of these issues for joint work. And I should say it is the only convention post-Rio which mentions migration as a key issue. So it's really a delight for me to be here and a privilege for me to be here on the podium today with everyone. I think we look forward to our joint memorandum of understanding as a way to deepen our partnership, but also to see how we can join forces to broaden the opportunities for economic prosperity and decent work for everyone. And that really means focusing on lands and drought issues. Well, for 100 years, we've been bringing together governments. We now have 187 member states with employers and business organizations that represent thousands and thousands of businesses around the world, as well as trade unions who represent workers from hundreds of millions around the world to really solve key challenges in the world of work. And we know that today one of the key challenges, which has been for many years, is desertification, land degradation, drought, climate variability, and the impacts to livelihoods and jobs. These aren't impacts that just have geophysical consequences. They're also what we would believe are threats to the world of work in terms of the impact from the perspective of equality and social justice. So we see the convention as doing more. We know that it is those with fewer resources, those who are in disadvantaged or vulnerable communities, those who may have no choice but to move, who are impacted most when there's weather variability and climate change and desertification and drought that can impact their entire livelihoods and force them to move as a coping strategy. They can be powerful drivers of inequality, not only within countries, but between countries, across borders, and across labor markets. And that's why we need to work in all of those realms. We know that most migration today is driven by the search for decent work. In fact, there are 164 million migrant workers. We know that 73% of all migrants of working age migrants are in the labor market or searching for jobs. We also know that most of the movements are within regions. In Africa, 80% of that movement is within Africa and affecting labor markets, but also the potential to increase jobs within labor markets. And in Asia, it's the same.
So finding opportunities for employment creation, building resilience, and labor mobility are really areas for our concerted work. But this will not be an easy task, because we also know the science. We've estimated that by 2030, a rise in average temperatures, which would be conservative, of 1.5 degrees Celsius could mean a loss of 2% of all work hours a year. And that translates to 75 million jobs that are lost in a time when we need to be creating jobs, just because it's too hot to work. Add on top of that the impact of land and on desertification and drought that will have on further livelihoods. In addition, we're seeing huge transformations in the world of work. The future of work is going to be very different. We know that there are technological advances, but also disruptions. Trends are moving toward more temporary and precarious work. And there's a greater struggle to ensure that everyone has access to social protection. So we'll need to work much more diligently and vigilantly together if we want to pursue social justice in order to build the future of work that we want. And there are promising efforts in this regard. In the IGAD region, ILO is now working with the IGAD Secretariat and the countries of the IGAD region to look at the links between climate, migration, and employment as a means to really build the evidence and bring forth information that can inform policies that will make labor mobility positive to give businesses the growth they need, but also make it a positive experience for migrant workers themselves and their communities at home, which are affected by climate, desertification, and drought. We need to be working on all fronts. And putting a package of work-related activities together that recognize these interdisciplinary nature is going to be very important. We know that to tackle these challenges, we're going to need to have bigger investments in productive employment and making it a lasting measure of employment as called for by the 2030 Agenda. But that means bringing together ministries by breaking silos and having dialogue across ministries of environment, ministries of planning, ministries of labor, who are our constituents, ministries of migration, and so on. We have to work together. And if we can make progress there and keep global temperature rise below 2 degrees, as we all agreed in the Paris Agreement, ILO estimates this could create a net gain of 18 million new jobs by 2030. And this would go a long way to meeting our goal of a just transition to a green and environmentally sustainable economy. Now, ILO has taken some of these initiatives already in the field with some of you and with other partners to make green jobs a reality. Here in India, in Kerala, for example, we're working with 125 new enterprises to support youth. And these are youth-driven enterprises that we think can make a difference for around green jobs. That potential is also quite high. We now estimate by 2022, green jobs, which is reliant on solar or wind energy, could create 3 million new jobs within the next few years. So as we look forward to the MOU that we will be signing with the Secretariat, we believe the work in the Sahel and elsewhere can benefit from the potential of expanding our joint technical cooperation. And these are not just notions to implement in the future, they're actually within our reach now. So ILO stands ready to assist and support you, and we're very delighted to be forging this new partnership with the Secretariat. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Michelle, and thank you for the information you gave and the opportunities that are there, as well as the risks associated with land degradation in terms of migration and so forth. Now it's my pleasure to give the floor to the Minister of Environment, Climate Change and the Green Economy of Burkina Faso, Honorable Nestor Bathio Bassier. Do we have translation? Okay. Parlez en français. Ok, donc merci. Donc je crois que nous allons en souffrir un peu parce que l'intervention sera en français. Vous m'entendez? Je disais que l'intervention sera en français, donc on va traduire en même temps. Ou bien vous voulez... D'accord, merci.
essaie de faire un résumé. Ah, d'accord. Donc, le secrétaire exécutif fera le résumé à la fin. Là, c'est plus simple. D'accord. Donc, je voudrais d'abord remercier et féliciter le secrétariat exécutif ainsi que le BIT pour l'organisation de cet événement qui traite d'une question fondamentale de nos jours. Le Burkina Faso est fier, en tout cas, d'être associé à cet événement, non seulement pour présenter notre expérience, mais aussi voir avec les autres expériences comment en tout cas faire face à cette situation qui est cruciale, la question de l'emploi. Quelle est la situation du Burkina Faso aujourd'hui face à la thématique? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous assistons en tant que pays sahélien à une dégradation accélérée du couvert, c'est-à-dire de nos ressources naturelles, et estimée aujourd'hui à pratiquement à 10 millions d'hectares de terres dégradées. Parce que nos NTD ont démontré qu'aujourd'hui, pour y arriver, il va falloir restaurer pratiquement 5000 hectares par an. Face à cette situation, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place. Nous avons d'abord l'engagement politique du chef de l'État. Dans le programme politique du chef de l'État, il est prévu la création de 40 000 emplois des emplois verts liés à la terre. Ça, bien sûr, à travers un certain nombre d'activités telles que la création des éco-villages. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne les initiatives, dire que le secrétaire exécutif aujourd'hui du INCCD, lorsqu'il était à l'UNEP, il disait ceci, que l'environnement est le secteur qui n'est pas encore exploré par les pays africains, en matière non seulement de création d'emplois, mais aussi de revenus. Et je pense que face à cela, il est vrai qu'aujourd'hui, des opportunités s'ouvrent aujourd'hui aux pays africains si nous voulons aller dans le sens de la création des emplois liés à la terre. Et c'est ce qui a amené l'engagement du chef de l'État lors de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, de lancer l'appel de Ouagadougou, à savoir créer les emplois liés à la terre. Donc, au Burkina, un certain nombre d'initiatives sont en cours, comme je le disais tantôt. D'abord, il y a l'initiative de création des éco-villages. C'est une initiative propre au Burkina Faso. C'est une initiative permettant, bien sûr, non seulement de créer des emplois au profit des communautés, mais également accroître leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. La stratégie nationale est en cours et déjà élaborée avec un plan d'action et nous attendons bien sûr la mise en œuvre des projets et programmes. Nous avons aussi l'engagement du chef de l'État de mettre à la disposition des jeunes un certain nombre de fonds. Il est mis à la disposition du ministère en charge de la jeunesse un certain nombre de fonds à la disposition pour accompagner non seulement les jeunes dans ce qu'ils font, mais également dans les permettant bien sûr de créer aussi des emplois afin de leur permettre d'avoir des revenus. Nous avons également un cadre stratégique d'investissement pour la gestion durable des terres qui est évalué pratiquement à 1 milliard de nos jours, avec un besoin de financement à rechercher, mais qui, à notre avis, peut permettre également au Burkina Faso de pouvoir créer des emplois, et bien sûr, sans oublier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère et de l'ensemble des départements au niveau du Burkina Faso. Au regard d'un certain nombre de ces initiatives, qui sont aujourd'hui, je dirais, des actions concrètes de l'engagement du président du Faso, à aller dans le sens non seulement de la restauration, mais en créant aussi des emplois et en fixant les jeunes pour éviter, quand vous connaissez la situation d'Israël, pour éviter que ces jeunes se retrouvent dans des situations, bien sûr, de terrorisme ou bien, en tout cas, d'insécurité totale. Donc, pour nous, aujourd'hui, ces initiatives nous permettant, bien sûr, d'y faire face. Mais au-delà de ces actions, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours, bien sûr, avec des partenaires. Dans la mesure où nous avons défini nos cibles en matière de neutralité, il va falloir, bien sûr, maintenant, avant d'aller dans la mise en œuvre de ces projets et programmes. Bien sûr, à travers la mise en œuvre, surtout le volet, comme je le disais tantôt, des éco-villages. Il y a l'initiative 3S. 3S, aujourd'hui, qui est une initiative lancée à partir du Maroc avec le roi du Maroc, avec l'ensemble des pays africains, pour permettre de faire un lien au niveau de la stabilité de nos États et un lien également avec les migrations
afin de permettre de créer des emplois pour éviter les migrations. Sinon, quelqu'un l'a dit, plus de la moitié des migrants seront des migrants climat d'ici là si vraiment des solutions ne sont pas trouvées à cela. Nous avons tenu également au Burkina Faso le dialogue politique de haut niveau sur la migration, comme je l'ai dit, mais également nous avons l'appui du mécanisme mondial pour l'élaboration de plans de sécheresse. Nous venons de rencontrer avec nos fonds STAR. Ce plan est déjà opérationnel. Nous pensons maintenant aller dans la mise en œuvre afin, bien sûr, d'intégrer la sécheresse qui est une réalité de nos États. Nous avons également l'appui de la finalisation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'économie verte. Vous savez qu'aujourd'hui, pour le Burkina Faso, nous sommes déjà dans cette dynamique. Le ministère, c'est bien le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Nous sommes dans une transition et dans un verdissement de notre économie. Et aujourd'hui, cela est une réalité puisque la politique nationale est bien en marche. Donc, sans oublier, bien sûr, l'ensemble des autres actions qui sont menées par les autres départements qui concourent, bien sûr, à la mise en œuvre de cette stratégie et de cette transition vers l'économie verte. Donc, en conclusion, je pourrais dire que pour mieux rétablir les liens entre ces questions, il est très essentiel pour nous que des technologies innovantes, bien sûr, intégrées dans la création de ces emplois verts. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut déterminer et définir ce qu'on entend par emploi vert par rapport aux autres emplois afin de mettre en relief la contribution de l'environnement et bien sûr à la création de la richesse nationale. Parce que ça manque dans nos États, on a l'impression que l'environnement ne participe pas à la richesse, ce qui fait qu'au niveau même de la répartition du budget, le ministère de l'Environnement est un ministère qui pratiquement ne bénéficie pas de l'accompagnement nécessaire. Il faut une volonté politique pour qu'aujourd'hui, on puisse aller dans cette comptabilisation de ces richesses, bien sûr, afin, bien sûr, de repositionner le ministère de l'Environnement, qui doit, à notre niveau, en tout cas à notre avis, un ministère qui doit avoir les ambitions et l'orientation de nos pays. Il faut également que le partage des connaissances, nous l'avons dit, aujourd'hui, il faut partager les bonnes pratiques entre États et entre pays et permettre à chaque État de pouvoir bénéficier des bonnes pratiques des autres États parce que, comme on le dit, on n'invente pas la roue. Ce qui est bien fait à l'Est peut être, en tout cas, transposé à l'Ouest pour que nous visions et nous gagnions en temps, bien sûr, dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces initiatives à l'échelle. Nous avons également des financements innovants et internationaux. C'est vrai, nous avons les ressources propres, mais il faut qu'on ait une vision également qui puisse permettre de mobiliser d'autres ressources innovantes pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de nos projets et programmes. Au Burkina Faso, nous sommes dans une tendance vers une fiscalité environnementale afin de capter tout ce qui peut permettre au Burkina Faso aujourd'hui d'avoir des ressources propres pour pouvoir accompagner, bien sûr, tous ceux qui veulent investir dans l'environnement. Donc, sans oublier, bien sûr, cette coopération internationale que nous saluons et que nous pensons que ceux qui sont responsables d'un certain nombre de situations doivent accompagner nos États dans la mise en œuvre de nos projets et programmes. Voilà ce que je pourrais dire d'entrée de jeu en attendant, bien sûr, que les préoccupations des uns et des autres nous permettent d'enrichir ce que nous avons dit. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, que l'environnement reste une opportunité non encore explorée par nos États et nous demandons l'accompagnement pour que nous puissions y arriver. Merci. That was very rich, so I'll try to summarize. Basically, describing the situation in Burkina Faso, land degradation is a serious issue. More than 10 million hectares of land have been degraded. There's a huge effort to restore land with a plan to restore 5,000 hectares per year. This could create up to 40,000 jobs, green jobs. They also have what they call the eco-villages. These are villages where environmental issues are being taken into consideration, but also building resilience. One of the key messages is to say that the environment can provide opportunities for the economy of the country, and therefore it is maybe good to rethink how environment is being developed and how economy is being promoted in the country. He came to that point many times, talking about environmental accounting as one of the tools that would be promoted. He then mentioned the call, Ouagadougou call for green jobs, and the decision made by the president of Burkina Faso to promote some funds
that could be used to promote that kind of activities. He referred to the land degradation neutrality targets that they have set up, as well as to the SSS initiative that you are probably all very familiar with. He mentioned the drought plan that they have developed. He is the minister in charge of green economy. That is also a very important element, which comes back to the opportunities and the green accounting that he mentioned. Is certainly a ministry that is really thinking about how to value nature and how to actually use that as part of the development plan of the entire nation. Innovation and technology is